La lluvia con una violencia impredecible sobre la ciudad de Mexico, haciendo que las luces de los autos se estaran como pinceladas temblorosas sobre el pavimento mojado. Alejandro Torres ajustó el cuello de su abrigo y avanzó con pasos lentos pero decididos, manteniendo una distancia prudente de la mujer que caminaba delante de él. No sabía por qué lo estaba haciendo. No sabía que lo había impulsado a seguir a Lucía Herrera después del trabajo. Solo sabía que algo no cuadraba. Algo en ella siempre había sido un enigma cuidadosamente cerrado, una historia cantada a medias, pero esa noche Lucía no era la misma mujer que doblaba la ropa de sus hijos, que preparaba avena con canela cada mañana, que se ría con discreción cuando Sophie hacía chistes sin gracia o cuando Leo intentaba enseñar coreografías imposibles. Esa no era la Lucía que él conocía letters. Esta mujer frente a él caminaba con una seguridad devastadora, demasiado elegante, demasiado peligrosa para ser simplemente la niñera, lavaba un vestido negro, que abrazaba cada curva con un misterio casi cinematográfico. Un vestido que Alejandro estaba completamente seguro de que ella jamás habría usado para trabajar. La había visto durante 18 meses. Había notado como se recogía el cabello, siempre en el mono práctico, como prefería jeans desgastados y tenis cómodos. Pero esta noche su cabello caía en ondas oscuras sobre sus hombros desnudos, brillando bajo la lluvia como si perteneciera a otro mundo, a otra vida, a una vida que él nunca sospechó que existiera media hora antes. Ella le había dicho con la voz tranquila de siempre: Senadores, mi auto no incendio. Tomaré un taxi. No se preocupe. Pero él había insistido en lavarla, como siempre hacía cuando algo podía ponerla en peligro. Y ella por primera vez la había dicho que no. Con una sonrisa nerviosa pero firme. Una mentira. Lo sabía. Ahora, porque Lucía no tomó un taxi. Lucía caminó. Camino directo hacia una zona donde ninguna persona con su sueldo debería poder entrar. Sin invitation, Alejandro sintió el estruendo de su corazón golpeando contra su pecho cuando el dobló hacia la esquina y se detuvo frente a un edificio con enormes ventanales de cristal, la Galería Monteverde. El lugar favorito de la elite artística, el sitio donde él mismo había asistido a varias inauguraciones con su esposa Felisa Natalia. Un lugar donde los vestidos costaban más que el salario mensual de cualquier empleado promedio. Lucio impuyó la puero como si de Porto naciera Alejandro, secreto, inmóvil. La lluvia golpeaba su abrigo, empapándolo pero no lo sin. Todo en él era pura confusión. Ella entró saludando a la recepcionista. Con dos besos en la la. Ella conoce letters era evidente en hombre elegante. Con traje azul marino y expresión de coleccionista, le tomó la mano a Lucía con familiaridad. Ella le sonrió. Una sonrisa distinta. Una sonrisa libre, luminos,
Alejandro sintió como el estómago se le revolvía durante 18 meses. Había vivido en su casa. Había cuidado a sus hijos. Había compartido diseños, risas, historias. Había logrado en silencio el primer dada clases de lío. Había acompañado a Sophie durante ataques de ansiedad. Había sido una presencia inquebrantable, casi parte de la familia. Pero el llamas. Había visto esa versión de ella. Y esa versión que lo hacía sentir como si la hubiera conocido solo a medias, como si la mujer que limpiaba las mancas de yogurt en su cocina fuera, en disfraz, cuidadosamente, se acercó sal ventanal. Su respiración, empanando el vidrio, mientras observaba el interior, Lucía sostenía una copa de champara. No con la timidez de alguien que intenta adaptarse a un mundo ajeno, sino con la naturalidad de quien no domina, de quien pertenece a él. Alejandro tragó saliva. Quien diablos era ella. Mientras observaba una obra colgada al fondo llamó su atención. Entonces algo dentro de su pecho se detuvo. Se extinguió. Se congeló. Era una pintura de sus hijos, un alio de Sophie, Elio jugando en el jardín. Capturado con una intimidad. Precision que solo alguien que los conoce profundamente podría lograr. Cada sombra, cada gesto, cada rasgo era perfecto. Demasiado. Perfecto. Se acercó en ems, pagando el rostro, el vidrio, ignorando. La lluvia que ahora empapa todo. Debajo de la pintura, una placadora brillaba con letras elegantes. El Herrera Siri, voces invisibles, N4. La copa tembló en la mano de Alejandro, era su niñera. Ella era arta, ella había pintado a sus hijos. Ella tenía obras exhibidas en una galería de prestigio. Lucía Herrera era reconocida y él nunca lo supo. Se disparó. Reconstruyendo piezas que siempre habían estado allí. Solo que él jamás había querido verlas. Las mancas de pintura. Bajo sus uñas. Las libretas llenas de besitos que guardaba en su bolso. Las noches en que regresaba tarde. Destino que venía de clases. El brillo indescriptible en su mirada cada vez que lavaba a las niñas amucios. Y sobre todo, la forma en que miraba los cuadros de Natalia. Alejandro sintió que los piernas la falaban. Tuvo que APRs contra la peras. La lluvia seguía, golpeando el pavimento, pero el mundo parecía estar en silencio. Un silencio pasado, es fix y entidad su teléfono vibró. Un mensaje de ella, señor Torres, ya resolví mi transport. No, se molesta en recogerme. Hasta mañana. Alejandro levantó la vista. Lucía volvió a guardar el teléfono, regresando a su conversación. Como si la mentira no la pesara. Como si levar dos vidas fuera tan fácil como respirar. El regresó a su auto, pero no pudo encenderlo. No podía moverse. Ali estaba ella
Ilumina por las luces cálidas de la galería, rindo. Hablando con pasión sobre sus obra estrella. Una estrella. Una mentira. El miro la pintor de sus hijos nuevamente. Cinchiendo una punzada en el alma chua, ms había pintado. Che había observado sin QL lo supera. Había pintado su casa. Había pintado al. La pregunta lo aterrorizó. Su celular sono. Sufi. Papi. Ya. Racajas de lu. Ila. Tuvo q quadas. Ems. Tiempo en. Su clays princesa. La decepción dolió como un golpe. Perova. Verdad. Permiso ayudarme con mi proyecto de arte sur. Mi amor. Va a volver. Colgo con la garganta. Charada volvió. Amara. Galodia Lucia. Estaba. Ahora frente. Ahora. Pintura. Sola. Alejandro Entrecero. Los Hoyos. Para verla. Mejor. Why entonces Ocario? Su respiration? Se cortó. La obra. Era el. En retrato. D. El. Trabajando tarde su estudio. Con la luz azul de la computadora iluminando su rostro cansado. La perspectiva era inquietamente íntima. Como si alguien lo hubiera observado desde la puerta entreabierta. La peito extendió. La mano y toca. El marcó con un gesto tan delicado. Tan íntimo que Alejandro sintió como si le hubieran arrancado el aire del cuatacuayaneres. Susurró él, sin sonido. Solo moviendo la sala. La lluvia no respondió, pero la verdad empezaba a caer sobre el con la mi SMA. Fuerza de la tormenta Lucia no era niñera q pint aba dot era una pintura q se escondía como niñera y él nunca había tenido idea. Y ahora él no sabía si la había perdida antes incluso de tenerla. La mañana siguiente luego sin Q, Alejandro había dormido en solo minuto, cada vez que cerraba los ojos, veía el retrato, el pintado desde una intimidad que jamás había permitido a nadie. Y peor la mano de Lucia tocando el marco, como si guardara un sentimiento que nunca se atrevió a pronunciar. Cuando veo a la coquina, ahí estaba ella. En jeans, sudadera gris, el cabello, recogido, en un mono, desordenado. Parecía la misma, Lucia de siempre, pero ahora, él sabía que solo era una parte de la verdad, una versión cuidadosamente armada. Buenos días, Señor Torres, Dio, ella sin mirarlo, concentrada, en preparar, el desayuno, el noto, las manos, bajo, sus, unas, había, diminutos, rostros de pintura, azul, ultramar, el mismo, tono de la sombra, que había visto, en su propio retrato, Lucia murmuró, incapaz de ocultar el temblor en su voz. Ella se detuvo, pero no levantó la mirada. Sucedió algo. Alejandro dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco cuando pensabas. Discern quiénes realmente. Et huella se quedó inmóvil. Por primera vez desde que la conoce, su respiración pareció quibera decir.
Alejandro tomo su telefono y la mostró, la fotografía, que había tomado. Anoche, desde la ventana, la pintura de sus ojos con la firma, el Herrera, el rostro de Lucía perdió color. Yo puedo explicarlo. La veas dichoco, meses mintiendo, interrumpió, el con, vez contenida, fingindo, alguien que no eres che, ms aquitas. Ella apretó los labios, como si una María inera la golpeara el pecho. Nunca quising en arlo, pero lo hices. Hubo un largo silencio. El ruido del sartén parecía un reloj, marcando una cuenta regresiva. Finalmente, Lucía habló, con una voz baja pero firme. Mi galería quebró hastos acos. Doda. Vine a Mexico buscando trabajo, cualquier trabajo. Y cuando vi su anuncio, lo tomé. No por quisiera mentir, sino porque necesitaba sobrevivir. Alejandro sintió una punzada en el pecho, pero no sitio. Entonces, las pinturas eran parte del plan. Vas a usarnos para tu carrera? Lucía levantó la mirada. Por fin. Había lágrimas contenidas, pero también una dignidad que lo desarmó. Yo no las use, señor Torres. Yo las amo. A los niños. Te cabello a usted también. De una forma que llamas. Debio permit. IRSE. Las palabras. Queran como. Pedra. En el agua. Provocando. Un oleage dentro. DL. A mí, Lucía, retrocedió un paso, como, si hubes, dicho, demasiado, lo siento, susurro, soque, estuvo, mal, voy a renunciar, mismo, el corazón de Alejandro de un vuelco inesperado. El miedo se mezcló con rabia, confusion y, algo ms, algo que, no debía, sentir. No te vastio sin pensarlo, no hasta que me digas toda, la verdad. Lucía cerró los ojos. Sprio. Profundo. Y finalmente, dejó. Que había sostenido. Durante. Había sostenido. Durante meses. Pinto para no. Desaparecer. Confeso. Pinto acquienzamo porque mi recording que. Sigo viva. Why you status fueron me, luz cuando yo estaba rota. Alejandro, sincio, el suelo, se movía. Vio sus pies. Ella no era solo una artista escondida. Era una mujer tratando de reconstruir des los restos. Y él nunca lo había visto. La tensión en la coquina era tendencia, que parecía intersor, cuerpo. Ocupando el espacio. Lucía permanecía frente a él, pequeña pero firme, como si hubiera decidido que ya no tenía fuerzas para esconder nada ms. Alejandro no sabía tu decir de ida. Sido bueno, mañando emociones. Y ahora tenía frente a él a la mujer, que había entrado en su casa como niñera, y que, sin pedir permiso, se había convertido en algo mucho más profundo. Lucía intentó, pero ella negó con la cabeza, no susurró, nunca quis, que descubría mi pasado, o sea, temía mi pasado, o se, no quería, que pensara, que me quid, por en tears, yo me quid, por ses hijos, y también porque
Acuicenta algo que ya había olvidado. Paz. La palabra lo golpeo. Ms fuerte. De lo que. Esperaba. Paz. Alejandro. Que vivía rodeado. De responsabilidad. Culpa y. Silencios. Jamás habría imaginado. Que. Alguien. Encontrara. Paz. En su hogar. Pero ella se lo había hecho. Ella lo había visto. Todo su cansancio, su soledad, su forma, torpe de intenter, ser padre, y prodigar, a quienes amaba. Lucía tomó ira, perdí mi galería, mis ahorros, mi reputación. Todo cree que nunca volvería a pintar. Cuando ligaqui, pens, trabajar en mis, y marchar. Pero luego vi los dibujos de los niños, la forma en que usted siempre. Les hablaba de su mamá. Y encontra algo que pens perdida. Alejandro tragó saliva. Tre en contraste. Lucia lo miró directo a los. Como, si no tuviera, nada msq. Ocultar, unhogar. El silencio que las defensas dentro de su pecho se resquebrajaban. Por un instante, quiso desiro que él también, que ella había sido un rayo de luz inesperado. Pero no podía letters, no debía letters, entonces. Porcha seguiste. Ocultandome tus pintores. Preganto canvas, graveda, el abayo, la mirada. Porque tenía miedo, si la decía que anira, temi que mi vera como un problema de alguien complicado, alguien a quien había que despedir. Why yo no quería perderlos, ni a los niños, ni se detuvo antes de terminar. Alejandro dio un paso involuntario hacia ella, estaba demasiado cerca. Stodia sentar el tembros de luchaletas, ni a mí, completo él, y la cerró, lo cerró, los cerros, como si él, contacto visual fuera, demasiado peligroso. Sid misio finalmente, ni usted. Su confesión. Quedo suspended en el aire, frágil. Hermosa y dolorosa, al mismo tiempo. Antes de que pudiera responder. La puerta lateral se abrió. Y Sophie entró corriendo, con una joya en la mano. Lu mira mi debullo. Grito la niña, antes de detenerse, al ver sus rostros tensos están palindo. Luce sacó rápidamente las lágrimas y sonrió, forzada pero dulce. No, mi amor. Solo hablábamos. Pero Alejandro vio como a Lucía la temblaban las manos mientras recibía el debullo. Sophie la abrazó por la cintura con la naturalidad de alguien que siente amor sin conditions. Y entonces entendió algo que lo atravesó como una flecha. Luce no era rem plausibilet. No para sus hijos. Y tal vez tampoco para él. Cuando Sophie salió, nuevamente Alejandro habló con un tono muy distinto. Suave, humano, no te voy a despedir. No después de todo lo que has hecho por mis hijos. Pero esto no puede quedar así. Necesito entender de historia completa. Lucía respiró hondo. Acepto con un leve asentimiento. Está bien. Esta tarde. Le contar todo. Y aunque no lo doy en voz alta ambos sinterán lo mismo. Es seria el dot. En que nada valvería a ser igual. La tarde lego ms rápido de lo que Alejandro esperaba. Había pasado
todo el da distrato, revisando, documentos, sin, realmente, leerlos, oyendo, conversations, sin, processorless. Nada lograba aparta de su mente la imagen de Lucía, en la galería, ni la vulnerabilidad de su confesión. Cuando finalmente regresó a casa, la encontró en el estudio. De pie frente al gran ventanal, don la luz del atardecer se deslizaba en tonos dorados. Ella no estaba pintando, pero sostenía un cuaderno entre sus manos. Era el mismo cuaderno que siempre llevaba consigo, a cual él nunca se atrevió a abrir. Hasta ahora que entendía lo que quizá escondía su mundo completo, Luce levantó la vista al escucharlo entrar. Sus ojos tenían la calma de alguien cujadillas versin mascaras, gracias por venir, dio suavemente. Prometí quintero la verdad, y quiero cumplir. Lo Alejandro se acercó, en silencio, por un segundo, ninguno habló, Luce abrió el cuaderno. La primera página era un retrato. Senchilo casi tíbido sufi dormida, en un silén, abrazando su unicornio de peluqui. El sintió un nudo en la garganta empes est debuyó el tercor, da que traba aquí. Dio ella. Nunca había visto a un niño dormir con tanta tristeza. Tu hija extranaba. A su mamá msd lo que ested. Imagin, abba, Alejandro desvió la mirada. Herido por la verdad, lo susurró. Pero hego, lo que puedo, lucha paso, la página. Era otro debullo. Leo, rindo, mientras, ella lo empujaba en el columpio, y él necesitaba reír. Usted también lo vio, verdad. Alejandro afirmó lentamente. La siguiente ilustración. Lo detuvo. Por completo. Era el mismo. Sentado en la mesa, revisando ocorios, mientras, sostenía la mano de Sophie, era un gesto pequeño, casi automático, pero ella lo había capturado con una delicadeza que lo dejó sin. No sabía que alguien me miraba así, murmuró. Yo tampoco sabía que volvería a mirar. De esa manera, respondió Lucía con honestidad dolorosa. Usted no lo notó, pero durante meses. Pintarlo era lo único que me mantenía cuerda. Alejandro levantó los ojos, sorprendido, a mí. Lucía asintió, señor esta vez, cuando la que estaba rota. Creía que mi vida como artista había terminado, pero entonces lo vi a usted, luchando por ser padre, por levantarse cada down que el dora lo ahogara. Su tristeza era hermosa, no en el sentido estético, sino humano. Usted no se rende letters. Y eso me inspiró. Alejandro sintió que cada palabra lo desarmaba un poco más. No sabía que alguien pudiera verme así. Lucía cerró el cuaderno con cuidado, como si guardara un corazón frágil. No debía pintarlo, lo sé. Pero el arte no pide permiso. Solo. Sucede entonces, ocurrió algo inesperado. Ella dio un paso atrás. Como si necesitara distancia para no caer. Por eso tengo que irme. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. Por esto que siento,
Coloco una mano, sabrasu, picho, demasiado, fuerte. Why no está bien. Usted acaba de perder a su esposa. Tin hijos. Tin una vida estructurada. Yo no soy parte de mundo. Alejandro niego en silencio. No podia aceptar esas palabras. No ahora que, por fin vea, todo lo que, había ignorado. Lucía, intento, acercarse, no pudas, así. No después de todo. Esto, templo no, si me quedo, terminar, si me quedo, terminar, queriendolo, mestelo, debido. Why no pienso cometer es error. No con usted. No con los niños. Sus ojos brillaban, con lágrimas, que negaba, a dejar caer. Era una mujer, luciando, entre él, deseo, y la moral, entre lo, que quería, y lo que crea correcto, dejum, irm con dignidad. Antes de que se demasiado tarde, Alejandro sintió que el mundo se inclinaba, nunca había tomado, perda, enedidez la muerte de Natalia, pero ahora, esa posibilidad lo destruiletas. No puedo perder de su ciro. Sorprendiéndose, a su mismo, Lucia, lo miro, como, si esas, palabras, fueron la cosa, ms hermosa, ms dolorosa, q, llamas había escuchado, por eso. Debo sin dejarlo, tiempo para responder, salió del estudio, deando tras, de sus, flazes pasos, en silencio culo dejó roto. Alejandro pasoto de la noche, sin poder borrar de su mente. La última frase, de Lucia debo, antes de que se demasiado tarde la casa. Normalmente lina de risas infantiles, se sencha, inmensa, fría, como si algo, essential hubiera, sido arrancado. Cada rincantina, algo de ella, el frasco de crayons, que organizaba, cada domingo. Las tachitas pequeñas que usaba para Prepárate. La bufanda azul, que siempre dejaba colgada en el porchero. A la mañana siguiente, al bayar a la coquina. Encontró una nota escrita con su caligrafía suave, limpia, gracias por todo. Nuna semana encontra reemplazo. Luché el arrugo, el papel, con los punos temblar, osos, no podía, aceptar, esa, despedida, silenciosa, esa renuncia, lina de sacrificio, miedo disfrazado de prudencia, los niños lo notarán también, donde está Lu. Pregunto, Leo, arrastrando, su, mohila, esta, triste, acadio sofai. Con es instinto, infalible que solo las niñas, tienen, Alejandro los abrazo, da. Fuerte, no podía decirles que la estaban, per diendo, esa tarde. Después dejar a los niños, en la escuela. Alejandro toma una decisión que nunca creo necesitar. Fue directo a la galería Monteverde, donde había visto a Lucía la noche anterior. Sabía que ella tenía allí una vida secreta. Una identidad que había enterrado por miedo cuando llegó. El dueño de la galería lo reconoció de inmediato. Torres. Vin por los sobras de Herrera. Alejandro tragó nervioso. Necieso saber por, tu nunca me dio quién era. El dueño sonrió con nostalgia, Luché. Es una artista excepcional, pero también una mujer, que ha sufrido demasiado.
Lego aquí destruida. Ofrecimos en espacio para exponer para lo rechazo. Dio que tenía una familia que cuida Alejandro frunció al sino fam. Familia, says, respondió Alhambra. Ella dio que sus mujeres favoritas eran dos. Juegas gemelas, que la habían salvado. Alejandro sinció a nudo en la garganta Lucía no estaba escapando de ellos. Estaba escapando de sumis amita umbrajea hamajea una sala privada incendio una luz tenue esta. Lego hace unos días explico. Es la pieza central de su nueva colección. A no la muestra al público Alejandro dio un paso a frente. Why? Su corazón se detuvo era un retrato suyo, pero no a no cualquiera él estaba sentado en el estudio, con el rostro iluminado por la lámpara de escritorio. Una sombra de tristeza cayendo sobre los ojos. Era un Alejandro vulnerable humano, amado en una esquina casi invisible, había una frase para el hombre que mi enseñó que el corazón en pueda sentir, incluso entre ruinas. El apoyo una mano sobre la obra, sintiendo como algo dentro de su pecho, que había permanecido dormido desde la muerte de su esposa, despertaba Lucía. Susurró como si ella pudiera, escuchar, lo dat él, dueño lo, miró, con compasión, ella no lo sabe. Pero esta es la obra más valiosa que ha pintado Alejandro respiró hondo, ado, el momento. Ya no podía quedarse en silencio. No podía permitir que ella era por Madat no ahara que sabía cuánto había significado su presencia en su hogar. Y en su vida, tomó su teléfono, marcó el número de los letters pero la llamada no entró. El número que usted marcó se encuentra fuera de servicio. Alejandro sintió en escalofrío. ¿Dónde estás, Lucía? Murmuró decidido a no perder. No, esta vez. No como perdió a su esposo. No como perdió tantas oportunidades de decir lo que sentía. Esta vez. Iba a luchar por ella, por los niños, por los tres, por conque ella no lo supiera, todavía. Ya pertenecía a esa familia. Alejandro salió de la galería con el corazón acelerado. La frase escrita en la pintura seguía, repitiéndose, en su mente como, inico imposible, de ignorar. Para el hombre que me enseñó que el corazón en pueda sentir. Lucía lo había amado en silencio. Lo había amado desde sus sombras. Y aún así. Estaba yendo. No podía permitirlo. Esa misma tarde buscó en todas partes la residencia donde vivía. El café let que iba con los niños. Incluso la pequeña papelería donde compraba colors para Sophie y Leo. Nadie la había visto. La noche cayó. Y con ella empezó. Insoportable. En el p. Soaciondo. Finalmente, regresó a casa. Encontró a las gemelos sentadas en el sofá, abrazando las muñecas que Lucía les había regalado. Papi.
murmuro Sophie. Lu nova evolver. Alejandro Cincio QL Corazon, La Dolia Fisicamente, Civ, Va, Evolver, Respondio, Sin, Estar Seguro, Solo. Necesita Tempo, Leo, Simpri, Ems Perceptivo, Lo, Miro Con, Los Hoyos Grandes, Poppy, Tu También Estas, Triste Pork, Se Few, Verdad. Alejandro no pudo negarlo se agazzo los abrazo fuerte y por primera vez des la muerte de Natalia. Loro frente. Asus. Hijos. Al amanasor. Del da. Siguiente. Tomo. Una. Decision. No iba a perder. A Lucia letters no cuando ella la. Había. Develto la vida sin darse. Cuenta. No cuando había. Amado a sus hijos, con un amor que. Ningún dinero podría comprar. Fue al único lugar. Don no había buscado antes. La terminal de autobuses. Sabía que Lucia tenía el impulso de ir cuando sencha, que no merecia. Cuidar suay. Allí estaba. Sentada en una banca. Con una maleta. Desgastada a sus pies. La sudadera gris, la mirada perdida. Como si estuviera despidiéndose de todo lo que amaba para protegerlos. Alejandro camino hacia el con paso firme. Sin miedo. No te vayas. Lucía alzó la vista. Sorprendada, casi aterrorizada. Como me encontres. Porque conozco respondió el mucho miste locucris. Ella nigo con lagrimas asomando. No debería estar aquí. No soy buena para ustedes. Trade problemas mentiras confusion. Alejandro se agachó frente a la tragus luz. Lucialis luz. Esta vida. Trajeas amora esta casa. Algo que no teníamos desde hace ecos, el aprieto, los labios, temblando, pero yo, lo pint sin permiso. Lo mir demasiado. Mi dija center cosas que no debía, Alejandro tomo, sus manos, eran pequeñas, frías, frágiles menos, de artista. Menos que, habión, reconstruido, su familia, sin pedir, reconocimiento, lucha, dio con, vos quebrada. Tu no rompiste, nada. Tu nos unis, a mis hijos, a mí a la memoria de Natalia. Nos devolves lo que estabemos perdiendo, la capacidad de amar. Una lágrima se deslizó, poros shoda ella. Pero su esposa. Mi esposa susoro. El estaría feliz de que alguien cuidara de sus hijos. Como tú lo has aquí. Y estaría en ms. Feliz de que. Yo. Finalmente, haya dejado de estar. Muto por dentro, Lucía bajó la mirada, Alejandro. Yo tengo miedo. El sonrió suavemente. Yo también, pero a veces. Lo correcto da, miedo dot, ella soltó una risa triste, sincera, y si me equivoco. Entonces, nos equivocamos, juntos, el altavoz, anunció la salida de la tobas, Lucia miró la maleta, luego miró a Alejandro dot lazo de el dijeron, todo lo que las palabras no podían. Cuide. Te necesitamos. Y por primera vez desde que lego al país. Lucía permiso. Cuso, corazón decidirá. Solto la maleta. Alejandro exhaló. Como si por fin pudiera respirar, Lucía
Don, paso, hacia, entonces. Me. Permit volver a casa. Alejandro la tomo suavemente de la mayila. No solo vuelves a casa. Airs part diela Lucía Herrera loso. Y lo abrazo, no como una niñera. No como una artista. Sino como alguien que, contra todo pronóstico, había encontrado el lugar donde realmente pertenecedores.